قدمي أستاذ حرور حبيلو أبكر مع عالم ريفرندم أكايدكم دليتكم انتاي مخانو تراتر سب انتدانيرو دليتكم انتاي مخانو الرقاقيتكم له دليتكم نتعنت مخانو درقا مولو دمسق بحال بذكال من قد قليتكم عالم سميعكم عالم تقبلكم دليتكم سمير لكم وقع دليتكم مسمر لكم ناي تاريخ حزب إرترا لومي يزازم الله يحط الله معرافتي انتاي عينة معراف من وارو سوانا تات لزخونكم نقرأكم هاي فتنن انتقني وسلخن ذلكم يفلت انت منتاي وسلخم انت اسبرحو انت اسبغروا يفلت انت منتاي تمساسا لغسلي عب زبانين زبان تطهين كم ذل يفلت ኢትዮጵያ ወኪለ ዛሬውኩም አለው ቅድም ቁሩብ ዓመታት መንግስቱ ኃይለ ማርያም ይዛረውኩም ነው መንግስቱ ኃይለ ማርያም ነዴታ ተስመራ ደቅን ቅጭፍልቅ ታው ይኸለሁሞ አይተታናቀፋኒ ይብለክ ነር من كم تشفلق بتغوار فلوتي ባዶ እያንዳንዱ ኤርትራዊ በአሁኑ ሰዓት ምናልባት ሰው አይጠይቅም እንጂ ቢጠየቅ ከኢትዮጵያ ጋር የተለዩበትን ቀን አያከብሩት አይወዱት ውጭ ያሉት ይናገራሉ በኢትዮጵያም በኩል ዘርሴም ስሜት ነው ያለው ኣብዚ እዋንዚ ኤርትራውያንን ተዝሕተቱ ካብ ኢትዮጵያ ዝተፈለይሉ መዓልቲ ኣይኽብርዎን እዮም ኣይፈትውዎን እዮም ኣብ ወፃእ ዘለው ነዚ ይዛረቡሉ እዮም ብወገን ኢትዮጵያውን ሓደ ስምዒት እዩ ዘሎ ባዶ እያንዳንዱ ኤርትራዊ በአሁኑ ሰዓት ምናልባት ሰው አይጠይቅም እንጂ ቢጠየቅ ከኢትዮጵያ ጋር የተለዩበትን ቀን አያከብሩት አይወዱት ውጭ ያሉት ይናገራሉ The red flag accusing Ethiopia of infringing on their territory. So perhaps we can begin, with you, Dina. What is this? Eritrea says you're infringing on their territory? Is this the case? Thank you very much. First of all, I would like KTN for having me on this show. And I personally thank your crew as well. The matter is that Ethiopia is very busy at fighting one critical enemy. That critical enemy is only poverty. For Ethiopians, there is no enemy like poverty. Our enemies are poverty, backwardness, and ignorance, and we are busy at it. That is why, over the last 10 years, we have registered double-digit growth. Ethiopia is one of the fastest growing countries on the planet Earth right now, because we are busy with fighting our critical enemy, which is our enemy. That is, poverty is an enemy of the opposite. The Eritreans have tried to infringe on our sovereignty. They have tried to provoke us. Actually, they have a long track record of doing this because Eritrea has a long track record of provoking all neighboring countries. They fought with Yemen, it's there, the fact is out there. They fought with Djibouti, small Djibouti. They fought us. They had also, at times, conflicts with almost all neighboring countries. This is a track record of the Eritrean government. This is what they have done now. And so it is your statement that it is Eritrea that started this conflict at the border? Definitely. Would you like to respond? Yeah. He was even saying, I am willing to go to Asmara and negotiate with our brothers and sisters there. Okay. The current Prime Minister is also saying this. By the way, the only country we have a problem with, the leadership, it's not the country, it's not the people, is the Eritreans. Otherwise, we have serious integration projects going on with Kenya, with Djibouti, with Sudanese. And why is that? Can I answer? We have received our maps
they have received their maps. It is already finished. Okay, the maps are deposited in African Union, in the UN, and everything. Your Excellencies, allow me stating that if Eritrea's limits its nasty behavior to itself is none of Ethiopia's business, we sympathize with the people of Eritrea, would be extending whatever support is necessary to help Eritreans get rid of the tyrant regime. And now some would say that's a statement of intrusion and incursion into Eritrea's internal affairs. Thank you very much. Actually, my voice while you are insulting me. I'm not Ambassador insulting Son, you. please. But this is actually a fiction. As to what the minister said, Yes. I'll come back to it. Yeah. The minister was saying, still he's saying, it's up to the Eritreans to change their regime. It's not our business. We don't want to intervene in the interest of others. But you still call it a tyrant regime. Is that Ethiopia's position? Because of its behavior, That is not because of this domestic policies, because this is domestic policy to scrutinize its domestic policy. Okay. To deal with its domestic policies up to Eritreans squarely. It's not our business. All right. But you still call it a tyrant foreign regime. policy. It is policy of creating, creating. So Ethiopia's description of a tyrant regime in Eritrea is insofar as its foreign policy? Is that what you're saying? No. What we're saying is we are calling it tyrant because that government is destabilizing the region. The interventions the ambassador was alleging me is that Ethiopia's involvement in AMISOM, which the Kenyans are taking part. Right. This is a government that doesn't even But he support talked about the Ethiopia's AMISOM. specific response or assistance No, in this is regards a government. to the border This is a crisis government with Yemen. that is against even the AMISOM missions. This is a government that is sleeping in a bed with Al-Shabaab. That's a very serious statement. This is Ambassador serious. Yes, Son, would you he like to can respond to combat that? I think, please, let me speak. Please. Don't worry, Ambassador. No, I have They to say, they say, are under Please give him a sanctions. moment to no, finish. they say that we have 2,000 strong man army. Yeah. People are fled in the country. Why doesn't So he the let Oromia and the protests and the roaming- killings did not happen? If Is that what even statement Ethiopia- of the ambassador even- degenerates to talk about the internal situations of Ethiopia. even Minister Getachew Reda. But you are also talking this is a about country the of 7 internal- million people Okay. who have Ambassador said uses you are flooding. also speaking about the internal matters of Eritrea. But let's You're calling forget the that. Eritrean regime Otherwise, Ethiopia is a proud country. It's a country of 100 million people. Right. These are the people who even could not manage under 10 million people. This is half of the How youth. so? How so? Keep your How so? hands with you, okay? How so? Keep your hands. How Just so? speak like me, like this. How so, And Ambassador Sin? No, please. That is what I'm He saying, because that is he what- do you know the he is, in immigration fact, policy law? I'm very sorry to say so. He is, in fact, not from the Tigrayan regime. He is from, in fact, his own people are dying. He is an Oromo. Look, his own people are dying. look, Because if you go too far, I will go too far. You have served even the Mangustu regime. No, you no, have been insulting. that is you have not- been insulting this very regime. That is Gentlemen, not- you that have is been not- insulting this very that is regime. not you the case. That is Why not- do you go too far? If you go too far, I will go The far. ambassador is Excellencies, degenerating. ግንኙነት ምን ይመስላል የሚለውን የካንትሪ ፕሮፋይል ሙሉ እንትንም ባይኖረኝም የኢትዮጵያና የኤርትራ የሁለት ዓመት ግንኙነት ቀደም ሲል ከነበሩት ግንኙነቶች ይለያል። ቀደም ሲል የነበሩ ግንኙነቶችን በሁለት መክፈል ይቻላል። አንድ ጊዜ ልም ያለ አፍራሽ የሆነ ዲስትራክቲቭ የሆነ ጦርነት ውስጥ ገብተን ከኤርትራ ጋር ተዋግተናል። ከዛ ቀጥሎ አልጀርስ ላይ የሰላም ድርድር ተብሎ ሌሎች አሸማጋዮች መሃል ገብተው አንድ ጊዜ ደግሞ በመሬትም ላይ ዩኤን ጭምር ቦርደር ገብቶ ማለት ነው ባድመ አካባቢ የቆየበት ሁኔታ ነበር። ኃይለኛ አተካራ የምንኮራረፍበት እኔ ራሴ ናይሮቢ ያለው አሁን በጣም ወዳጅ የሆነ ኤርትራዊ አምባሳደር አለ። ቱላ ቀረሽ ነው እንደባደብ ቁጭ ብለን ማይክሮፎን ላይ እንደዚህ ደውጭ ሲወጣ ደበድባለሁ ብዬ ሁሉ ነበር። እስከዚህ ሄደናል ማለት ነው። አሁን ግን ሬሶም በጣም ወዳጄ ነው። እዚህ ድረስ ሁሉ ይመጣል። እኔ ወደ ካይሮ ሲቀየር ትልቅ ድግስ ያደረገልኝ እሱ ነው። ትልቅ ድግስ ያደረገልኝ ድግስ ባሳያችሁ ገርማላችሁ። እንደዛ ማለት ነው። አንድ ጊዜ እንደዛ ነበር። አሁን ግን ኦሬዲ ወዳጅ ነን። እንደውም እኛ ወታደር እኮ የሰሜኑ ዝራቁታቸውን ወደዛ ተሻገሩበት ጊዜ አልበሰውም መልሰዋል። ታስታውሱ እንደሆነ ይሄን እንግዲህ እናንተ በወቅቱ ዘግባችኋል። ይሄ ነገር ላይ ቋሚ ወዳጅ እንጂ ቋሚ ጠላት የለም። ቋሚ ጥቅም ነው ያለው። ፈረንጆቹ የሚሉት ፐርማነንት ኢንትረስት እንጂ ፐርማነንት ኢነሚ የለም፣ ፐርማነንት ፍሬንድም የለም። በአንድ ጊዜ ወዳጅ የሆነው ሌላ ጊዜ ጠላት ይሆናል፣ በአንድ ጊዜ ጠላት የሆነው ሌላ ጊዜ ወዳጅ ይሆናል። ቋሚ ነገር ጥቅም ብቻ ነው።
የአንድ ሀገር ብሔራዊ ጥቅሙ ነው ቋሚ ነገሩ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንፃር ከኤርትራ ጋር አሁን ያለን ግንኙነት ወዳጅነት ግንኙነት ነው በጦርነት መፈላለግ የለም ተንኮል መፈላለግ የለም ከተሳካልን ደግሞ የበለጠ በኢኮኖሚ የምንተባበርበት ጊዜ ይመጣል من يمزبل لما أنت قول إن سمع زعوية خاطر الله مفتد يوم دبلو ولا مفتو تي ناي وسائل زمدنا ناي إثيوبيا أنا كيف فلتاني زجرم نجاري لما أنت زاربا ህዝቢ ኤርትራስ ብናጽነት ሕጉስ አይኮነን ኢሉ ተዛሪቡሞ ይሕዋተይ ኣለኹም ዲኹም ደቂስኩም ብናጽነትና ሕጉሳት አይኮንና እዞም ቀያሕቲ ጀጋኑ ደቅና ድኸፈልና ይሕዋትና ንእስነትና ኣብ ገድሊ ዝበለ ኣይጣዕሰሉን እየ كندي جاغانو كندي من اسيات زسنكولولان زعورولان زصومومولان زتسوؤولان هاغرسي ناي دمو دم كمان كور كوي كوم دي مسيلو اجي خبلو زدلي زلخو صباحوي ناب تيتر كصحفه حنتخ زاربا زدلي دكتور ابي احمد إذا زربت تزاريبا زلا أفنيانات كاديو عين خاديو أي فلتني كالتيفكا كتقرما يقريتا حتى لون هزب إرترا يحتكالو خاني دها فايتينغا لونجي تقاداليت بنقسنتي استقادو الكو سقاب حجي أبقد لدولخو هزب إرترا ذاك السنة سيروكا أسافر موتيو تخرمي موتيو موت حنتيا كل التيب الله سلس تيب الله كل هزبي اسمعيو يملس الله أنا زي نزح حدش ولده رهوان سلام فقرن ترام كله خين دك إسو خيدة تقادي لأنا نتما يستمعروني يام ناصنتهم يحزنومي مالك دي دمع يسفلحني حجون عطقتي زي إريترا لواه طعم حنين داين بر عشاقي مسلكم قداي نايجبالكم تملنا تسمينا زي بوليتيكا ولاقتيو اللي لومي بزكاة عمزنا حواسا خبلو دليل نولا أنا كل سلطان في بحنا كل ما مريح على فنة تاسكيمة كم دعوة على سيئة وقاحب وسلطان زاربا هزبي إريتراس بناصنة حقوس አይኮነን ኢሉ ተዛሪቡሞ ይሕዋተይ ኣለኹም ዲኹም ደቂስኩም ብናጽነትና ሕጉሳት አይኮንና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ህወሓትን ኮንቴን ማድረግ ይፈልጋሉ ማቀብ ይፈልጋሉ ስለዚህ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ይፈልጓቸዋል ለዛም እየተጠቀሟቸው ነው ህልውና ራሱ ጥያቄ ውስጥ ነው ያለው ህልውና ስልህ ሉዓላዊነት ኤርትራ አለኝ የምትለው ኢሉዥን ኦፍ ሉዓላዊነት አስፈላጊ ይሁን አይሁን ኢትዮጵያ ራሱ አልተስማማች ኢትዮጵያ ሰው የኢህአዴግ መንግስት ተስማምቷል ኢትዮጵያውያንኛ ገና ውሳኔ ያልደረስን ዛሬ ማለት አሁን ያለው የኤርትራ ህልውናና ሉዓላዊነት በኢትዮጵያን በማፈን ላይ የተመሰረተ ሉዓላዊነት ነው ኢትዮጵያን የባህር በር በመከልከል የኢትዮጵያን ጠላቶችና ታሪካዊም ሆነ ወቅታዊ ጠላቶች ጋር ቋሚ ትብብር በማድረግ ላይ የተመሰረተ ህልውና ነው ይሄ ህልውና ዘላቂ አይደለም ኢትዮጵያ
ኤርትራ እንዳትኖር የወሰነች ቀን ኤርትራ አትኖርም። ኢትዮጵያን ማንም ኃይል አያግዳት። ማንም ኃይል የተባበሩ መንግስታት ምናምን ማንም ኃይል አያግዳትም። ግን ለጊዜው ውስጣዊ ጉዳይ ቢዚ ያርጎናል። ይሄን ደግሞ ኤርትራውያን ያውቁታል። ሁሉም ኤርትራዊ ያውቃል። ኢትዮጵያ የፈቀደች ቀን ኤርትራ የምትባል ነገር አትኖርም። I